Hello my dear brothers and sisters, welcome back to our channel. இன்னைக்கு வந்துட்டு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா mock test 4. இதுக்கு முன்னாடி mock test 3, 2, 1 வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல இருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மோக் டெஸ்ட்டை விட இப்போ செகண்ட் மோக் டெஸ்ட்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்துட்டு நிறைய அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க. அண்ட் தேர்ட் மோக் டெஸ்ட்ல வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு 5 மெம்பர்ஸ்க்கு மேல வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா 70க்கு மேல வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் 3 மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு 80 அபோவ் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்கீங்க. அண்டு அதை வந்துட்டு கண்டினியூஸா வந்துட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா மோக் டெஸ்ட் 4 வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போறேன். இந்த மோக் டெஸ்ட் 4 வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு டஃபஸ்ட் பேப்பரா தான் இருக்கும். இனி வரக்கூடிய பேப்பர் வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் டஃபா தான் கொடுப்பேன். ஓகேவா? ஏன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு 84 அண்ட் 70 வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வருது. பட் இன்னும் கொஞ்சம் டஃபா கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் நீங்க வந்துட்டு எங்க வந்துட்டு லாக்கா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு இன்னும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நல்லா படிப்பீங்க. ஓகே, லெட்ஸ் டைவ் இன்டு தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட். யார் வந்துட்டு மாக் டெஸ்ட் 3ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துறலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு யாரு அப்படின்னு சொன்னா சத்ய தேவராஜ் அப்படின்ற ஒருத்தவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா 84 மார்க் எடுத்திருக்காங்க மோக் டெஸ்ட் 3ல. அண்ட் செகண்ட் ரேங்க் வந்துட்டு யாரு அப்படின்னு சொன்னா சிவகுரு பாலன் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 83 மார்க் வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எடுத்திருக்காங்க. அண்டு மூணாவது நபர் வந்துட்டு யாரு அப்படின்னு சொன்னா திருநாவுக்கரசு எழுமலை, அதாவது 81. இவங்க வந்துட்டு மோக் டெஸ்ட் 2லயும் வந்துட்டு நல்ல மார்க் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் மோக் டெஸ்ட் 3லயும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா 81 மார்க் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ திருநாவுக்கரஸ். அண்ட் ஃபோர்த் வந்துட்டு யாரு அப்படின்னு சொன்னா தாருணி கருண். ஓகே, அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா 69 மார்க் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் 65 அண்ட் அதெல்லாம் வந்து எடுத்திருக்காங்க. பட் ஒரு டாப் 4 ஆர் டாப் 5 வந்துட்டு என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா மென்ஷன் பண்ண விரும்புறேன். ஓகே, இந்த டெஸ்ட்லயும் வந்துட்டு நீங்க 80 அபோவ் வந்துட்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து நல்லா படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அண்டு இன்னும் வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நிறைய எடுத்து வச்சிருக்கோம். அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஹலோ கைஸ், திஸ் இஸ் தினகரன் ஃப்ரம் திங்க் ஃபார்மா யூடியூப் சேனல். இப்பதான் நம்மளுடைய சேனலுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரீங்க அப்படின்னு சொன்னா சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டா வந்துட்டு என்ன ஃபார்மா ரிலேட்டடா வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். லெட்ஸ் டைவ் இன்டு தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which of the following contain not less than 25% of the total balsamic acid? அதாவது எந்த கீழே இருக்கிறதுல 25%க்கு மேல இருக்கக்கூடிய பால்சமிக் ஆசிட் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஏ மிரர், அண்ட் பி கர்குமின், அண்ட் சி பென்சோயின், டி ரெசின். ஆன்சர் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னா பென்சோயின். கொஸ்டின் நம்பர் 2. Isoquinoline alkalides are present in A. Cinchona, B. Aconite, C. Epiac, D. Osaka. Answer is 3. Epiac. Question number 3. The water-soluble chemical constituents of ergot. A. Ergotamine, B. Ergometry, C. Ergosterol, D. Ergocin. வாட்டர் சால்யூபிள் அப்படின்னு சொன்னாவே எர்கோமெட்ரி. ஓகே, ஆன்சர் இஸ் பி எர்கோமெட்ரி. கொஸ்டின் நம்பர் 4. Which of the following has flavoring and expectorant property? அதாவது ஃபிளேவரிங் ஏஜென்ட், ஃபிளேவரிங் ஸ்மெல்லும் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டோரன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகே, மீன்ஸ் ட்ரக் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஏ லிக்யூரஸ், பி சட்டாவரி, அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஆலிவ் ஆயில், அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கியூனி. த ஆன்சர் இஸ் லிக்யூரஸ். இந்த லிக்யூரஸ்க்கு வந்து ஃபிளேவரிங் ஏஜென்ட் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்டோரன்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 5. Which of the following is a source of oil of palmarosa? A. Sipoma ganaris, Sipoma ganicitrus, Sipoma ganiflexuris, and Sipomagan martreni. Sorry, martreni. Okay, the answer is Sipomagan martreni. Question number 6. On heating with sodium hydroxide solution, which of the following gives ganary yellow color? A. Indian Dragaganth, B. Dragaganth, C. Agar, D. Mucilage Ispagal. Answer is Dragaganth.
Question number 7. Which of the following is an amylolytic enzyme? A. Papain. B. Fibrinolysin. D. Estase. D. Renin. Answer is estase. Question number 8. The fruits that are used in the treatment of painful maturation are A. Cocoa, B. Cardamom, C. Almond, D. Black pepper. The answer is cocoa. Question number 9. Which of the following is dried inner part? Dried inner part. Okay. ஸோ கொடுத்துருக்க மேக்ஸிமம் வந்துட்டு காண்டமம் சின்னமன் குறிச்சி அர்ஜுனா பார்க்கு இன்னர் பார்க் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ட்ரைடு இன்னர் பார்க். ஏ அர்ஜுனா, பி காடமம், சி சின்னமன், டி குறிச்சி. ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் cinnamon. Cinnamon வந்துகிட்டு dried inner part. Okay. Question number 10. Tulasi belongs to one of the following family. A. Liliaceae, B. Labiatae, Leguminosae, Ericaceae. Okay. Answer is Labiatae. Question number 11. The taste of Ajuan is mainly due to A. Eugenol, B. Carvon, C. Anethol, D. Thymol. The answer is thymol. Spheroidal lactones are present in A. Rhubarb, B. Ashwagandha, C. Sarvagandha, D. Ephedra. The answer is Ashwagandha. Okay. Question number 13. Which part or its extract of the plant Gymnosperma sylvestre is used in the anti-diabetic formulation? எந்த சிம்னிஸ்மா சில்விஸ்ட்ரியோட பார்ட் வந்துட்டு ஆன்டி டயபெட்டிக்கா யூஸ் ஆகுது? ஓகே, ஏ ரூட்ஸ், பி ஃப்ரூட்ஸ், சி லீவ்ஸ், டி ரைசோம்ஸ். ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் லீவ்ஸ். Question number 14. Which of the following alkali has mydriatic property? Okay, அதாவது மயாட்டிக் மிட்ரியாட்டிக் இருக்கு. மிட்ரியாட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை கொண்டுள்ள தாவரம் எது? ஏ பெல்லட்டோனா, பி வாசக்கா, சி அக்கோனைட், டி கோல்சிகம். Okay, the answer is belladonna. Okay. Question number 15. Cruciferous stomata are present in A. Senna, B. Digitalis, C. Datura, D. Vasaka. The answer is Datura. Okay, cruciferous stomata are present in Datura. Okay. And next in question number 16. The fibers dried after soaking in iodine water assume assume purplish blue or bluish green color with 80% of sulfuric acid or A. Jute, B. Wool, C. Silk, D. Cotton. The answer is cotton. Question number 17. Digitalis leaves are dried. A. Under shade, B. Under the sun, C. At a temperature below 60 degrees Celsius, D. At a temperature above 70 degrees Celsius. Keep it in mind. ஸோ 60 கீழே வந்துட்டு என்ன பண்ண போகுதுன்னா மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகே, இல்லாட்டி 60 வந்துட்டு என்ன பண்ண போகுதுன்னா ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் டிஜிட்டலிஸ் லீவ்ஸ் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு. ஓகே. கொஸ்டின் நம்பர் 18. Which of the following is an example of chemical classification of true drug? A. Quassia Kuruchi, B. Opium and papain, C. Datura and clove, D. Honey and isbaga. The answer is honey and isbaga. Question number 19. Substitution with an exhausted drug is done in A. Clove, B. Saffron, C. Turmeric, D. Capsicum. The answer is clove. Question number 20 questions. Some alkalides give green colored precipitate with A. Dragonfly reagents, Dragonfly reagent, and B. Wagner reagent, C. Hacker reagent, D. Mayer reagent. Mayer reagent will green color precipitate. Okay, so the answer is D. Mayer reagent.
Question number 21. The shares generally issued to the promoters and underwriters of the company are called as A. Preference shares, B. Equity shares, C. Deferred shares, D. Debentures. Answer is deferred shares. Question number 22. The partner who contributes shares and does not take part in the functioning of the firm is A. Nominal partner, B. Minor partner, C. Sleeping partner, and D. General partner. Okay, the answer is sleeping partner. Question number 23. In ABC analysis, the maximum attention is paid towards the items which consume A. More cost, B. Less cost, C. Moderate cost, D. Unimportant items. The answer is more cost. Question number 24. The functions of marketing which plays a vital role in promoting company is a product in competitive market is A. Selling, B. Distributing, C. Advertising, D. Pricing. Of course, advertising. Question number 25. The time taken by the material in between placing an order and receiving the order. A. Delay time, lead time, safety time, waiting time. The answer is lead time. Question number 26. Under National Equity Fund Scheme, which bank provides financial assistance? A. SIDBI, APSFC, ICICI, D. NABA or D. The answer is SIDBI. Question number 27. The financial statements prepared prior to definite period of time for the purpose of attaining a given objective is called costing, estimation, budget, and pricing. The answer is budget. Question number 28. Which of the following is not an essential amino acids? A. Asparagine, B. Tryptophan, C. Threonine, D. Leucine. The answer is asparagine is a not a essential amino acid except these all three. Okay. Question number 29. Main function of vitamin E is A. Immune regulation, B. Hepatic microsomal carboxylation, C. Antioxidant activity, D. Maintenance of structure and function of epithelia. Of course, vitamin E antioxidant activity. The answer is C. Antioxidant activity. 30th question. Silicosis occurs in following occupational exposure except அதாவது சிலிகோசிஸ் அப்படின்றது வந்துக்கிட்டு சிலிக்கா வந்துக்கிட்டு லங்ஸ்குள்ள வந்துட்டு போகும் ஓகே ஸோ இந்த டிசீஸ் யாராருக்கெல்லாம் வரும் எந்த துறையில ஒர்க் பண்றாங்களோ அந்த துறையில வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எந்த ஆக்குபேஷனை தவிர அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே ஏ ceramic workers, B. Boundary workers, C. Textile workers, C. Construction workers. Ceramic workers, boundary workers, construction workers. இந்த மூணுமே வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சிலிக்கா வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லங்ஸ்குள்ள போகும் டெக்ஸ்டைல் ஒர்க்கர்ஸ் வந்துக்கிட்டு அண்ட் சிலிக்கானுக்கு வந்துக்கிட்டு எந்த ஒரு ரிலேஷன் கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்துக்கிட்டு கரெக்டான ஆன்சர் அவங்க வந்துட்டு சிலிகோசிஸ் அக்கர்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் ஆக்குபேஷனல் எக்ஸ்போசர் எக்ஸப்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ த ஆன்சர் இஸ் textile co-workers. Question number 31. The components of wellness included in the following except psychological, intellectual, spiritual, physical. Question number 31க்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா A. Psychological. 32. The mycobacterium
gives the following color finally after treatment with methylene group? Okay. A. Blue. B. Red. C. Green. D. Yellow. The answer is red. Question number 33. Which of the following is not a surface infection? A. Tetanus. B. Rabies. C. Hepatitis. D. Plague. The answer is plague. Question number 34. Acetosis is produced in patients with diabetes mellitus due to the following reason. அதாவது டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அசிட்டோசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஏ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கீட்டோன் பாடிஸ் பை மெட்டபாலிசம் ஆஃப் ஃபேட். பி எக்ஸஸ் கிளைகோலைசிஸ். சி எக்ஸசிவ் glycogenolysis. D. Excessive glyconeogenesis. The answer is A. Production of ketone bodies by metabolism of fat. இந்த கீட்டோன் பாடிஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்மளுடைய சிஸ்டமிக் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணும். ஓகே. இந்த கீட்டோன் பாடிஸ் வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னீங்கன்னா ஃபேட் வந்துட்டு மெட்டபாலிசம் நடக்கும்போது. ஃபேட் வந்துட்டு எப்போ மெட்டபாலிசம் அதிகமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்மளுடைய செல்ஸ் வந்துட்டு குளுக்கோஸ் வந்துட்டு எப்பெல்லாம் வந்துட்டு கிடைக்கலையோ அப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னா ஸோ ஃபேட் வில் கன்வெர்ட் இன் டு த எனர்ஜி. ஸோ தட் எனர்ஜியோட என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னா கீட்டோன் பாடிஸ் ரிலீஸ் ஆகி அந்த கீட்டோன் பாடிஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னா அசிட்டோசிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே. 135. Webster Pars virus is associated with liver cancer, cancer of cervix, C. Burkitt lymphoma, and D. Kaposi's sarcoma. The answer is Burkitt lymphoma. Okay. Question number 36. Study of blood vessels is called as A. Cardiology, B. Osteology, C. Angiology, D. Arthrology. The answer is angiology. Question number 37. The component of the cell known as storehouse of energy. Very simple question. Microtubule, microsomes, lysosomes, mitochondria. The answer is mitochondria. Which of the following epithelium lines the urinary bladder? Stratified columnar epithelium, pseudo-stratified columnar epithelium, stratified squamous epithelium, transitional epithelium. அதாவது இந்த எபித்தீலியத்துல இருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கேட்குறாங்க. ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் லிட்டில் things towards. The answer is transitional epithelium. Next, question number 39. No, 1 minute. 38 க்கு வந்துட்டு ஆன்சர் வந்துட்டு transitional epithelium. Correct. 39. Soldier joint belongs to which of the following type? Cartilaginous, synovial, fibrous, and synothoracis. The answer is this comes under synovial. Question number 40. Lifespan of erythrocyte. A. 100 days, 120 days, 150 days, 365 days. The answer is 120 days. Question number 41. Which of the following statement is incorrect? Spleen is the largest lymph organ. Axilla and mammary gland contain maximum number of lymphatic glands. In fetus, spleen produces erythrocytes. Old erythrocytes are not destroyed by spleen. அவங்க வந்து கேட்டிருக்கிறது வந்து incorrect. Okay. So spleen is the largest lymph organ is correct. Axilla and mammary gland contain maximum number of lymphatic glands correct. In fetus, spleen produces erythrocytes. அதாவது நம்மளுடைய ஸ்பிளீன் தான் வந்துட்டு நம்மளோட அந்த கருவில் வந்துட்டு எரித்ரோசைட்ஸ் கரெக்ட். But here they mention that wrong things. Old erythrocytes are not destroyed by spleen. Definitely old erythrocytes will destroyed by in the spleen only. Okay. So the answer is D. The question number 42. Pulmonary artery carries A. Deoxygenated blood to the lungs. B. Oxygenated blood to the atrium for the general circulation.
C. Blood to the left ventricle for general circulation. C. Oxygenated blood to the aorta of aorta. So the answer is pulmonary artery carries A. Deoxygenated blood to the lungs. Okay. Question number 43. The tidal volume, that is volume of one breath is approximately A. 1000 ml, B. 500 ml, C. 250 ml, D. 1500 ml. The answer is 500 ml. In glomerular filtration process, A. Only plasma protein are not filtered. B. Only blood cells are not filtered. C. Composition of glomerular filtration and plasma is the same except two constituents, blood cells and plasma protein. D. The filtrate produced is about 60 ml divided by minutes. The answer is composition of glomerular filtration and plasma is the same except to two constituents, blood cells versus plasma protein and plasma. Question number 45. The generation of action potential leading to the muscle contractions involves A. Release of adrenaline into synaptic cleft. B. Opening of the ion channel following binding of norepinephrine to its receptor. Release of both epinephrine and norepinephrine. D. Release of acetylcholine into the synaptic cleft followed by opening ion channels. The correct answer is D. Release of acetylcholine into the synaptic cleft followed by opening ion channel. Question number 46. Vital centers such as cardiac and respiratory are deep structure of cerebellum, B. Bonus, Bons, and C. Medulla oblongata, and C. Midbrain and mesencephala. Okay. The answer is medulla oblongata. Question number 47. Innermost layer of the eyeball which contain rods and bone cells. The question number 47. Innermost layer of the eyeball which contains rods and bones. A. Cornea. B. Retina. C. Iris. D. Pupil. The answer is retina. Question number 48. Chymotrypsin, which digests protein peptone into poly and dipeptides, is secreted in the A. Stomach. B. Large intestine. C. Small intestine. D. Saliva. The answer is small intestine. Question number 49. Antidiuretic hormone or vasopressin, which contains a kidney functions, is produced by anterior pituitary, posterior pituitary, adrenal cortex, and the kidney. The answer is posterior pituitary. Question number 50. Choose the correct statement. Luteinizing hormone control the spermatogenesis. A. B. Testosterone is derived from cholesterol in the testes. C. FSH, which means follicle stimulating hormone, control the secretion of testosterone. D. Corpus luteum secretes FSH. The answer is testosterone is derived from cholesterol in the testes. இது வந்துட்டு என்ன அப்படி சொன்னா கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ரிமைனிங் இஸ் நாட் correct statement. Okay. Question number 51. First pass metabolism is avoided in case of drugs administered. Oral suspension, syrup, C. Elixir, D. Sublingual.
நீங்கள் வந்து சப்ளிங்கோலில் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ணாது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மெட்டாபாலிசத்தை அவாய்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஓரல் சஸ்பென்ஷன் சிரப் அண்ட் எலிக்சர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மெட்டாபாலிசம் ட்ரக் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே. The answer is D, sublingual tablet. Question number 52. Vitamin B12 is transported across the gut wall by active transport, passive transport, endocytosis, exocytosis. The answer is endocytosis. Choose the correct statement. Cytochrome B450 is not microsomal enzyme. B. Monoamine oxidase is a microsomal enzyme. Microsomal enzymes are mainly present in endoplasmic reticulum of hepatocytes. See, cytochrome B450 is found in the cytosol or mitochondrial cells. The answer is 3. Microsomal enzymes are mainly present in the endoplasmic reticulum of hepatocytes. Question number 54. Cyclic AMP is a second messenger which regulates the protein phosphorylation associated with the ligand-gated ion channel generated by the action by the enzyme which is independent of G protein. Inactivated by the G protein coupled receptor. The answer is it is a second messenger which regulates the protein phosphorylation. Okay. Question number 55. Tachyphylaxis refers to A. Increased effect of drugs when given in combination. No. B. Diminished effect on repeated administration of the drug. Antagonism of drug effect. D. The ability to amplify the duration and the intensity of the response. The answer is diminish the effect of the repeated administration of drug. Tachyphylaxis. Question number 56. Thiopental sodium is short-acting barbiturate, long-acting barbiturate, C. Ultra-short-acting barbiturate, D. Barbiturate with intermediate duration of action. Okay. The answer is ultra-short-acting barbiturate. Question number 57. The allopurinol acts as an anti-gout agent by A. Inhibiting tubular reabsorption of uric acid, preventing the uric acid synthesis, inhibiting prostaglandin synthesis, D. Interfering in platelet synthesis. Okay. Of course, the answer is preventing the uric acid synthesis. Okay. Because of xanthine oxidase inhibitor. Okay. Question number 58. Usefulness of aspirin in myocardial infarctions is due to the ability of A2 inhibit COX-1 inhibitor, inhibit prostaglandin synthesis, to inactivate cyclooxygenase enzyme, to inhibit xanthine oxidase enzyme. The answer is to inactivate cyclooxygenase enzyme. Sorry. The aspirin வந்து என்ன ability இருக்கு அப்படின்னா to inactivate cyclooxygenase enzymes. Okay. So question number 59. In addition to the local anesthetic property, cocaine also produces A. CNS stimulation, B. Hypotension, C. Decrease in pulse rate, D. Decrease in body temperature. So it also produces CNS stimulation. A. Answer is A. CNS stimulation. Question number 60. Valdoxone is used A. As an antidote in organophosphate poisoning. B. In the treatment of myasthenia gravis. D, C as antispasmodic agent, D as an anti-emetic agent. Okay, உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் Valdoxamine is a antidote for organophosphate poisoning. Okay, the answer is A. Question number 61. Aminopylene elicits its activity by the following mechanism. A. Inhibition of acetylcholinesterase. B. Stimulation of beta-2 adrenergic receptor. C. Inhibition of degradation of cyclic AMP by interfering with the phosphodiesterase. Inhibition of release of histamine. The answer is inhibition of degradation of cyclic AMP by interfering with the phosphodiesterase. Question number 62. The anti-cancer agents which is useful for rheumatoid arthritis also. A. Hydrocortisone. B. Chlorambucil. D. C. Taxol. D. Methotrexate. The answer is methotrexates will useful for anti-cancer agent and as well as rheumatoid arthritis also. Question number 163. 63. Celecoxib and valdecoxib are selective COX-1 inhibitor, disease modifying antirheumatic agents, selective COX-2 inhibitor, non-selective COX inhibitor. Okay,
The answer is COX-2 inhibitor. Okay, selective COX-2 inhibitor. Okay. Question number 64. Which of the following does not belong to the anti-Parkinson agent? Okay. Levodopa, A. Amantadine, C. Bromocriptine, C. Bromocriptine, D. Tacrine. The answer is D. Tacrine is anti-cancer drug. These all are comes under Parkinson disease. Sorry, anti-Parkinson. Okay. Question number 65. Which of the following is not useful in glaucoma? Physostigmine, timolol, atropine, acetazolamide. The answer is C. Atropine. Okay. Question number 66. Metoprolol is a non-selective beta-adrenergic blocker, cardio-selective beta-1 adrenergic blocker, alpha-adrenergic blocker, beta agonist. The answer is cardio-selective adrenergic blocker. The question number 67. Which of the following statements is true with respect of antihypertensive? A. Reserpine causes decreases in blood pressure immediately after oral administration. Parasosin acts by inhibiting monoamine oxidase enzyme inhibitor. Reserpine produces its effect by depleting catecholamine stores in adrenergic neurons. Methyldopa is a beta blocker. Okay. Question number 67. The answer is 3. Reserpine produces its effect by depleting catecholamine stores in adrenergic neurons. Question number 68. Triamiterine A is used amyloid in patients with who develop hypokalemia, is similar to that spironolactone in its action as a diuretic. C produces its effect by blocking potassium reabsorbance. C may cause hypokalemia when given with amyloid. The answer is B is similar to that of spironolactone in its action as a diuretic. Question number 69. Which of the following drug is not used in angina pectoris? Angina pectoris. A. Nifedipine, verapamil, quinidine, and next to them amlodipine. The answer is quinidine. Question number 70. Which of the following is a major side effect of thiazide diuretic? A. Hyperkalemia, hyperuricemia, C. Potassium depletion, and granulocytopenia. Question number 70 க்கு வந்துட்டு ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா potassium depletion will happen. Okay, for thiazide diuretics. Question number 71. Which of the following drug is useful both as anti-epileptic and anti-arrhythmic agent? A. Procainamide, phenytoin, disopyramide, D. Carbamazepine. Okay. The answer is phenytoin. Question number 72. Loperamide acts as an antidiarrheal agent. So we know that. So A. Absorption of bacterial toxin. B. Reduction of intestinal motility. C. Decreasing the fluid secretion in the bowel. D. Neutralizing the gastric acid. அதாவது லோப்ரமைட் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. The answer is reduction of intestinal motility. அதாவது motility வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா reduction பண்ணுது. Okay. Question number 73. The which of the following statements is correct with respect to dicumarol and warfarin sodium? A. They take time to exhibit their therapeutic effect. Okay. B. Their onset of action very rapid. Okay. C. They produce their effect immediately and the effect lasts for longer duration. Okay. They are compatible with drugs such as metadine and rifamycin. Okay. Which of the following statement is correct அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. Okay. Question number 73 க்கு the answer. They take time to exhibit therapeutic effect. Okay. அதான் வந்து என்ன அப்படின்னா correct answer. Okay. Question number 74. Metformin elix it is hypoglycemic action by the following mechanism. Okay. A. Stimulation of insulin secretion. Okay. B. Reduction of glucose absorption from GIT and inhibition of glucose output by liver. C. Inhibition of alpha glycosidase. D. Increasing the insulin sensitivity. Okay. The answer is reduction of glucose absorption from GIT and inhibition of glucose output by liver. Question number 75. Sulfonylurea class of oral hypoglycemic. Yes.
A is highly bound to plasma protein. B produces weight loss as side effect. C reduce the glucose absorption from GAT. Inhibit gluconeogenesis. Okay. The answer is it's highly bound to plasma protein. Okay. Sulfonylurea will highly bind to plasma protein. Okay. Question number 76. Metamazole. Metamazole is used in hypothyroidism. Okay. Inhibit synthesis of thyroid hormones. Inhibit DSH is an anti-amoeboid gas. Okay. The answer is inhibit the synthesis of thyroid hormone T3 and T4. Okay. Question number 77. Which of the following is a most common estrogens present in combination pills used as a oral contraceptive? A. Norethindrone, B. Norgestrol and estradiol, and C. Ethinyl estradiol and mestranol, D. Estrone and estradiol. Okay, the answer is ethinyl estradiol and mestranol. Okay, the answer is C. Question number 78. Sulfasalazine is useful in the treatment of infection of skin. B. In ulcerative colitis. C. In infections caused by Salmonella. D. As urinary bladder antiseptic. Answer is 2. In ulcerative colitis. Question number 79. Mechanism of action Tapson as antileprotic. Similar to clofazimine, similar to rifamycin, similar to that of sulfonamide, similar to that ethambutol. Okay, this trapsans structure sulfonamide structure வந்துட்டு moreover same ஆ தான் இருக்கும். So its derivatives. So answer is similar to that of sulfonamide. Question number 80. Which of the following antifungal agents is not useful for systemic mycotic infection? A. Fluconazole. B. Ketoconazole. C. Amphotericin B. D. Clotrimazole. The answer is clotrimazole. Question number 81. Janamavir and an antiviral which inhibit viral neuraminidase is used primarily in the treatment of A. Herpes. B. Influenza. C. Hepatitis. D. CMV retinitis. Okay. The answer is Zanamivir, an antiviral which inhibits viral neuraminidase, is used in the primarily in the treatment of herpes and influenza and hepatitis and GMV retinitis. Okay. The 81 க்கு வந்துட்டு ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா influenza A. Question number 82. Which of the antibiotic oral absorption is decreased when taken along with antacids? A. Penicillin. B. Fluoroquinolones. C. Tetracycline. D. Sulfonamide. The answer is tetracycline. Question number 83. Which of the following anti-cancer drugs belongs to antimetabolic? A. Chlorambucil, vincristine, cisplatin, methotrexate. Of course, 83 க்கு வந்து answer வந்து for methotrexate. 84. Diethyl carbamazine is effective in the treatment of infections caused by Tenazolium, Teniasodium, and Ancyclostomodiodinal, and Vacharia pancrafti, and Ascaris lumbricis. The answer is Vacharia pancrafti. அதாவது இது வந்துட்டு என்ன டிசீஸ் அப்படின்னு சொன்னா யானைக்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டோம். அந்த டிசீஸ்க்கு வந்து கொடுக்குற டிசீஸ் தான் வந்துட்டு டைஎத்தில் கார்போசைன். ஓகே, அது எந்த இதனால வருது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வர்ச்சாரியா ஃபேன்கிராஃபி அப்படின்றனால தான் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வருது. ஓகே, மைக்ரோ ஆர்கனிசம்னால. 85. Which of the following is a urinary antiseptic undergoes decomposition to form formaldehyde at acidic pH in urine? A. Nitrofurantoin. B. Methenamine, nalidic acid.
and this D, sulfadiazine. Okay, the answer is 2, methenamine. The 86, the number of pharmacists required for 200 bed hospital. A, 3, B, 5, C, 8, D, 10. The answer is 8. Choice is C. Answer is A. Okay. Question number 87. Which of the following is responsibility of pharmacist in bedside pharmacy? To maintain patients' drug policies, cleaning and packing, to maintain drug use by conducting pharmacokinetic study, and C. Distribution of equipment. Okay. 87 க்கு answer வந்துட்டு 3. To maintain the drug use by conducting pharmacokinetic study. Question number 88. Which of the following is not a test for evaluation of parental bond? Clarity test, pyrogen test, weight variation test, sterility test. Of course, C, weight variation. Okay. And 89. Chairperson of PTC, pharmacist, a nurse, a member physician, chief pharmacist. கண்டிப்பாக வந்துட்டு a member physician வந்துட்டு இருக்கணும். ஓகே, chairperson. ஓகே. கொஸ்டின் நம்பர் 90. இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ இன் அப்சார்பன்ஸ் டெஸ்ட் த காட்டன் should retain water not less than dash of it weight 12 times, 24 times, 30 times, and 36 times. Okay. Question number 91. This question also for you only. So capacity of tuberculin syringe is 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4.4 ml. Please do comments for this also. So 92 question. Computer program or Medipore and pad are related to absorption of drug, dose and time of the administration of drug, rate of clearance of drug, drug interaction screening. ஓகே, இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. 93. The advice do not take on empty stomach is given for the following drug. எந்த ட்ரக்குக்கு வந்துக்கிட்டு டாக்டர் வந்துட்டு அட்வைஸ் வந்துட்டு எம்டி ஸ்டொமக்ல எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க? ஏ, சலிஸ்லேட், ஆம்பிசிலின், அமாக்சிலின், அட்டனலால். ஓகே, அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளீஸ் கமெண்ட். And 94th questions, the patients need to be advised in the case of sulfur drugs administration. A, do not take with milk or antacids. B, avoid alcoholic beverages. And C, take with more water. And D, do not take on empty stomach. Okay, answer எனக்கு தெரியாது, please to comment. So 95th question, the normal range of lipocytes is 60 to 70, 1 to 4, 25 to 30, and 5 to 10. Please do comment. And 96th questions. Okay, which is laxative drug? A, dulcolax, metoprolol, amantadine, aminophylline. Okay, answer வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. And 97th question, high fat diet increase this the absorption of isoniazid, clavanclamide, rifamycin, physiology. Okay, answer வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. 98th question, which of the following is used in the treatment of heavy metal poisoning? Caffeine, chloroform, dimercaprol, and disferoxamine. இதுக்கு வந்துகிட்ட ஆன்சர் வந்து நீங்க தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்லுங்க. 99th question. Okay, the treatment of chronic alcoholism include a version therapy with phenothiazine, artificial respiration with oxygen, CNS stimulant such as cocaine, D, disulfiram. Okay, ஆன்சர் வந்துட்டு இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின், how is bioavailability affected by particle size of the drug? A, increase the particle size result in increased bioavailability. Decrease in particle size in increase in bioavailability. Increase in particle size, there is no changes in bioavailability. It is unpredictable as a change in particle size may increase or decrease in bioavailability. Okay, this is very easy question. Okay, please do comment for this also. Okay, இந்த சீரியஸ் இந்த மாக் டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா லைக் பண்ணுங்க. அண்ட்
எம்ஆர்பி ஆஸ்பிரண்ட்க்கு வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி நீங்க வந்து மோக் டெஸ்ட்ல வந்துட்டு எவ்வளவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் தெரிஞ்சுக்க சொல்லுங்க. அண்டு நீங்க எவ்வளவு மார்க் எடுத்தீங்க அப்படின்றத வந்துட்டு கமாண்ட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. அந்த கமாண்ட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட்ல வந்துட்டு யார் வந்துட்டு அதிகம் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணுவேன். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.